einige Tipps bekommen. Nimm mal also wähl mal, würde ich auch raten, die billige Fahrschule, dann die Qualität ist gleich. Also das spielt keine Rolle hier. Alle Fahrschulen sind genauso gut wie die nächste. So choose one which is on the cheaper side. They all have to follow government norms. All of them. Yeah. And you have to learn all the Verkehrszeichen und Verkehrsregeln. Are you familiar with all the Verkehrszeichen? Noch nicht, ich muss alle diese Informationen durchlesen, durchgehen. Ja. Ja, also du musst alle Verkehrszeichen schon im Kopf haben. Ja. Alle. Im Kopf haben. Ja, mit meinem internationalen Führerschein habe ich Auto in Europa gefahren. Mhm. Hm. Gut. Also wir haben ungefähr 11 oder 12 Länder besucht. I think 12 countries I drove through in Europe. Meine Familie und ich. Wir haben diese 12 Länder mit dem Auto. Das war ein Leihauto, rented car. And I drove through the 12 countries. Also wir haben zusammen 12 Länder besucht. Und die Verkehrszeichen, die sind international. Man muss die gut lesen können. Ja, ja, Sir. Tut mir leid. Ja. Ich habe auch schon hier gefragt mit Indian License, okay? Nein, das funktioniert nicht. Da braucht man einen International Führerschein, International Driving License. Nein, Sir, mit Indian Fahrerschule. Ich habe gefahren hier, okay? Früher, okay? In Deutschland und Switzerland, okay? Aber das ist nur 6 Monaten, danach noch 6 Monaten verlängert. With an Indian license, no, Anil, you misunderstood it. You need an international license issued from India. That is valid for 6 months. Not an Indian driving license issued by government of Telangana. It's sorry, RTO is central, right? Central government. RTO. Yeah, but whatever it is, they are your local driving license meant for India is not valid there. The same RTO will give you another small booklet saying that you possess an Indian license and you are being given an international license based on your Indian license to allow you to drive abroad. Yes, sir, but ich weiß nicht, okay, aber ich habe benutzt an Indian driving license. This is the rule, sir. Even my my office assistant, she told me. You just check it once again. It doesn't work. For example, this is my Indian driving license. This will not work in Germany. Also, wie haben Sie dann das Auto in Deutschland gefahren? Ich habe hier einen anderen Führerschein bekommen und dieser Führerschein heißt International Driving License. Okay. Und diese International Driving License habe ich von diesem RTO in Indien bekommen. Und dafür musste ich diesen Führerschein vorlegen. I had to present this license there. So based on this license, they issued me an international driving license. Sir, noch einmal, ja, ich suche in this one in Google. Okay, you may drive in Germany for the period of 6 months upon entering Germany. Okay, and if you need, es gibt die Information hier, sir. Hier. Ja, ich habe selbst gefragt. Selbst gefragt ist nicht die Sache, Anil, das wollte ich gefahren.
Da muss man zwischen den Zeilen lesen. Don't use your Indian driving license there. You'll end up with a lot of trouble. Das ist nicht, it's valid only within the territories of India. Because an Indian driving license, the entire world knows, can be ordered while sitting at home without even owning a car or having ever driven a car in one's life. All I need to do is I should know the RTO, the officer. If I know the officer and pay him extra money, I can get my license sitting at home. Everyone, the entire world knows how license is issued here. So it has been made invalid. It's valid only within the borders of India. When it says with an Indian license, it comes with a rider. That is a small print, the so-called fine print. What is the rider? You need another paper from the RTO here saying that we recognize this person as a good driver, and this is the paper which allow him to drive abroad in your country 6 months. After 6 months, you have to undergo a test if you're continuing there, or they decide to extend that license. That depends on the country over there. Erstens. Und die Verkehrsregeln in jedem Land sind anders. So you have to be very careful. A German license allows you to drive all over Europe, but each country has got its own traffic rules. German license is valid, but you have to follow the rules of the road of that country. So one has to be very, very careful. Germany is one of the toughest when it comes to enforcing rules. In Amerika ist es sehr streng, sehr streng. Und in Amerika das wieder anders. Der Führerschein, den man in einem Bundesstaat in Amerika bekommen hat, ist nicht gültig in dem Nachbarstaat. Did you know that? The US has got 50 states. It's made up of 50 independent states. The driving license issued by one state in the US is not valid in other. Is not valid in the other state. You can drive through, but you can't use that license to live in that state and drive. You will have to apply for that state license if you happen to live there or change jobs. It's a federal setup there. It varies. So an Indian license is definitely not valid. Das weiß ich. Das weiß ich ganz Bescheid. Absolutely. There is a small print. Even I've read that Indian license is valid. I can't show this license and say, Sie, ich habe einen Führerschein. Nein. Please read the small print. There are a hell of a lot of clauses given there. Lots of clauses are there. So best is up to 6 months, maybe you can get away with this license. Es kommt darauf an, ob das Bundesland diesen Führerschein anerkannt oder nicht. Das hängt von dem jeweiligen Bundesland ab. Diese Freiheit haben diese Bundesländer. Be careful, because in an argument, they will switch over to German and not English. And in German, the legal arguments and the clauses are given mit erweiterten Attributsätze, Passivformen, also man sucht nach dem Subjekt und das Verb und Nebensätzen. Und auch im Verbal- und Nominalstil. They are very, very dicey and tricky.
So please be very careful. I did one translation work. It should be on the internet somewhere, if at all, even today. Für eine Organisation in Thailand, und sie wollten ihre umsiedelte Leute in Deutschland helfen. Und da habe ich auch nicht nur die Regel bei der Umsiedlung, sondern auch die Verkehrsregel und Führerscheinsregel übersetzt. I translated them from German into English for them, and some from English to German. And it was put up on the net. It was some organization in Thailand. Unfortunately, those days I was not very computer savvy, neither am I even today. I think that entire work has been deleted. Somewhere I just deleted it, threw it off. So bitte aufpassen. Best would be to go to the office itself of the Verkehrsamt and check with them. Ja, Sir, ich habe einen Termin am 26. Mai. Ja. Das ist für Umschreibung, Conversion of Driving, Umschreibung Ja. von Heimatland Führerschein. Ja. Ja. Genau. Also, you see, you have that first problem already here. Also stell dort direkte Fragen an ihn. Ganz direkte Fragen. Also, hier habe ich meinen Führerschein. Okay. Das habe ich in Indien ausgestellt bekommen. It was issued to me in India. Okay. Mit diesem Führerschein kann ich hier Auto fahren in ganz Deutschland. Nicht nur in Düsseldorf oder in Dortmund oder Deutschland. Ja, Deutschland. Ja. in ganz Deutschland kann ich Auto fahren mit diesem Führerschein ohne ein anderes Papier oder ohne andere Papiere. Ja. Kann ich das schriftlich bestätigt bekommen? Can I get that in writing, please? Oh. Of course. Das ist schwierig. Okay. Ja. Sie sagen ja. Gut. Bitte, können Sie das schriftlich betätigen? Complete mit Unterschrift und Stempel. Dann brauchst du keine Fahrschule zu besuchen. Warum? Because he has already given to you in writing that your license is valid. Aber das ist temporary. Ja, also vorläufig. Das ist keine Vorläufig. permanent. Ja, das ist vorläufig. Ja, das ist nicht eine dauernde Führerschein, sondern ein vorläufiger Führerschein. Check with him. Without a German paper, this license will not work. So you have to ask direct questions. So just check. Okay, please. Jetzt an die Arbeit. Diese Arbeit ist bestimmt viel, viel einfacher als eine Fahrprüfung. Eine Fahrprüfung mit dem Auto. Also jetzt fahren wir durch diese Sätze in der deutschen Grammatik ohne Auto. Also hier haben wir Infinitivsätze. Haben wir diese Arbeit gemacht schon, diese Übung? Ich glaube ja schon. Ja, Sir. Ja, diese haben wir gemacht, ne? Und diese hier, B? B. Yes, Nein. sir. Na? Nein vielleicht, ne? Oder? Nein. Sir, is Nur it, sir, is 3a. it intensive trainer? Arbeit. Arbeitsbuch, Seite 79. Okay, sir. Okay. Aditi, hast du das Buch bei dir? Sir, yes, sir, but not right now, as I am taking the class on mobile. So, Ah. ich habe das Buch,
Okay, Aber jetzt nicht. ja, das ist der Arbeitsbuch, Seite 79. Das kannst du dich dann notieren. Yes, sir. Okay, die Das-Sätze sollten wir in also in Infinitivsätze umformen, also Sätze mit zu. Okay, sir. Ja, Ja, Sir. so den ersten Satz, wer beginnt? Es ist nicht immer nötig, bei jeder Krankheit gleich zu Tabletten zu greifen. Ist gut, das ist ganz einfach. Ja, Sir. Zugreifen. Okay. Ja, also das ist ein Das-Satz Ja. und diesen Das-Satz stellen wir in Infinitivsätze um. Ja, Zweite, ja, zweite, also wer macht das? Ja, Viele, ja? ja, Aditi. Viele Weitergehen. Patienten stehen vor dem Problem, die Therapien nicht einschätzen zu können. Ja, Therapierisiken. Ja, the risk of therapy. Die Therapierisiken nicht einschätzen zu können. Ist gut, weiter. Anil, 3. Ja. Die Forschung behauptet, die konkrete Wirkung von Placebos äh, nach, 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 nachzuweisen. Nein, Nachweisen zu haben. das ist in der Nachweisen zu Vergangenheit. haben. Nachgewiesen zu haben. Nachgewiesen zu haben. Nachgewiesen zu haben. Okay. Sir, not Genau, given also, as proof. ja, to prove. Also nachweisen hier steht in Partizip 2. Yes, sir. Dieser Satz ist in der Vergangenheit. Also das ist das Perfekt hier. Yes, sir. Und das bleibt als perfekt. Also das ist Rebuild nicht it now. nachzuweisen, die konkrete Wirkung von Placebos nachgewiesen zu haben. Not given zu haben. Tag, Achel. Guten Tag, Achel. Guten Tag, Sir. Tut mir leid. Ich Kein habe Problem. Du bist schon an der Reihe, wenn du den Satz machen willst oder vielleicht den nächsten. Also Nummer 4, Abi. Das ist Sir, dann sir, was ist Placebos? Placebo. Ha, Anil, Abi, die anderen werden das dir erklären. Sie wissen schon, Ja. was Placebos bedeuten. Ja, Aditi, Placebo bedeutet ein bisschen ein gleiche Homöopathie-Treatment. Okay. Hey, 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 Nein, nein, das ist kein Placebo. Sir, das ist das ist Placebo ist ein Das ist wie invisible medicament that we give generally to the children auf or to Deutsch. someone. Ja, Ein konkretes Beispiel vielleicht, Abi? Ja, zum Beispiel, wenn wir einem Mann sagen, nimm bitte diese Tabletten und du wirst einfach gut. ja, Und nimmt diese Tabletten, zum Beispiel any Tablet, das ist wie Schokolade, und wird einfach wieder gesund. okay, okay. Das Also Placebos sind eine Art Medikamente ohne die chemischen Elemente eines Medikaments. It's like when a child gets hurt, zum Beispiel, ein Kind hat sich verletzt. Vielleicht hier am Arm oder in der Hand. Was macht die Mutter? Normalerweise die Mutter küsst diese Verletzung. Ja, ja. das ist ein Placebo-Effekt. Das Kind stoppt zu weinen und ist schon geheilt. Die Mutter sagt, ठीक हो गया, सब ठीक हो गया, kein Problem.
und ist wirklich kein Problem. So placebo is basically a kind of, it's used in medizinische Pseudomedicament. terminology. Ja, ein Pseudo-Medikament. Cyto. Yeah, it's a pseudo medicine. Pseudo. It's given normally to, from the psychological aspect, to think of, make people think that they're getting medicine, to see the real effect of medicine when tests are done. That was done for the vaccine also. Some people were vaccinated with zero vaccine. Some were vaccinated, or simply they were given some glucose shots. The others were given real vaccine to see which ones felt better or showed improvement. And surprisingly, some with just a glucose shot felt that they were cured. That's because of the power of the mind. Whereas the others, the medicine actually took effect to kill the virus. Psychologische Wirkung, ja? Yeah, eine Art. So then that's the only way to check on the efficacy of any medicine. Es gibt auch verschiedene andere Experimente dafür. Aber das ist ein Grundexperiment, ein Grundversuch, ein basic thing done in research. It starts with animals. Auch die Mäuse werden so mit Placebos infiziert oder geimpft. It starts there. It's a basic thing that's done in the medical world. Es gibt auch ein Antonym dafür, Nocebo. Do you remember the word nocebo? The others? Negative. Yeah, yeah. What does that mean? Nocebo? Negative effects, sir. The negative effect. Yeah. And that is what is also is prevalent here in this country at the moment. Yeah. If I take vaccination, I will die. I've heard that from people here. Ja, die Haushaltshilfe hat sich zu uns kommt zum Beispiel, also jetzt kommt sie nicht mehr. Als wir sie dann gefragt haben, warum hat sie sich nicht impfen lassen, da hat sie gesagt, ich fürchte mich davor, dass ich sterben werde. Und wer hat das sie gesagt? Also das habe ich dann sie danach gefragt. Wer hat das dann dir gesagt? Und dann sagt sie, ich habe das von meinen Nachbarn gehört. Einer seiner Verwandten wurde geimpft und ist gestorben. Das ist ein Nocebo. It is a negative expectations of getting well. It's all in the mind, basically. So some people feel that because I'm taking this medicine, I'm not getting healed. So homeopathy is not a placebo. There is a method there. It's not recognized as a science because it is not documented. The scientists will record only what is documented. They will accept only what is documented. Allopathy is a newer form of medicine. India always had Ayurveda. Always. Allopathy is modern medicine. But Ayurveda is not recognized as a medicine because there is no documentation available. How much dosage was given, in what quantities was it given, how long did it take for it to take effect. Alle diese Recherche gibt es nicht in Ayurveda. Deswegen akzeptiert die westliche Welt unsere Ayurveda Heilmittel nicht. Otherwise, why would our grandmother tell us you should take kala if you have cough and cold? Kala, Anil, for you, kashayam. Yeah. So, yeah, Varun nicht dokumentiert, not nicht this Ja, das war nie gemacht. Ayurveda.
Das war nie gemacht. Das war ein Familiengeschäft eigentlich. And this was not documented because people, the doctors, so-called doctors of that time or whatever you want to call them, they did not want this knowledge to spread beyond their family. There were other reasons. It should be a family business. So it would pass down to the son and son and son and so on. So you start documenting it, it's available to everybody. So then the value of a medical practitioner of the old days would be lost. Das ist dann geschichtlich, ne? Eine andere Sache. Die Kultur ist was anderes dann. It's one of the reasons. This is one of the reasons why education was not made available to the poor people or women. No woman was allowed to read scriptures. It was a prerogative only of the male and only of the Brahmins. The king was taught what was necessary, but not all the scriptures. That's why a priest was always there in the court of a king. Look up your history. Ja, genau. Darum, if the common man could read the scriptures, he would definitely see all the discriminations which the priests were practicing would become clear to him. So they didn't want the people there. They wanted people to be under that fear and that control. Das ist ganz logisch. Ganz logisch. So auch hier bei Placebos, these Ayurvedic medicines and homeopathic medicines are called placebos by the Western world. But does the Western world tell us that if you take a steroid, what are the side effects of a steroid? Nah, that they don't tell you. The side effects are more dangerous than the effect of the steroid on that particular illness. Anyway, so let's not go into that medical thing. That chapter is over. So Placebo, eine positive Wirkung auf ein Pseudomedikament oder auf ein Nicht-Medikament. Und Nocebo, ein negativer Einfluss auf einen Kranken durch ein Pseudomedikament. Man isst eine Schokolade zum Beispiel oder ein bisschen Zucker nimmt man auf der Zunge und man denkt, ich werde wieder gesund. Das ist Placebo. Man nimmt Zucker oder eine Schokolade und denkt, also ich werde sterben. Das ist nicht gut für meine Gesundheit. Das ist Nocebo. Simple. So Placebo, Pseudomedicine. Okay. Jetzt Nummer 4. Ja. Für die Kinder ist es manchmal ideal, mit Hausmitteln behandelt zu werden. Das machen wir auch in Indien. Also mit Hausmitteln werden die Kinder behandelt. Achal, bist du jetzt bereit? Ein Zyklus-Infinitivsatz soll gebildet werden. Achal, noch nicht. Abi, Nummer 5. Yes. Ob den Patienten bewusst ist, mit Placebos therapiert worden zu sein. Therapiert? Worden zu sein. Ja, worden zu sein. Also das bleibt als worden zu sein. Yes, sir. Ja? Okay. Next. Ja. Äste sind heute oft der Ansicht, dank Placebos über gute Therapiemöglichkeiten zu verfügen. Well done. Yeah, they feel because of placebos that they have more possibilities of therapy. They know what will work, what will not work. Ja, Ärzte sind heute oft der Ansicht, der Meinung. Und Anil, der letzte Satz hier. Ja. Manche Menschen haben geglaubt,
geglaubt, mit Placebos völlig nutzlos Mittel einzunehmen. It's good. Sir, was heißt nutzlos Mittel? Was ist Nutzen? To Useless. Useful. Use. Nutzen to use. Yeah. Nutzlos. Useless. Necessary. Useless. 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 Okay, sir. Und einnehmen, einnahmen ist Take in. taken. To take in the medicine. In den Mund halten, ne? Ja, so to ingest, if you want the correct word. Bitte nehmen Sie diese Tabletten 3-mal am Tag, alle 4 Stunden ein. Okay, sir. Okay. Ja, Tabletten einnehmen. To ingest tablets, to take in. Das ist einnehmen. Also in diesem Fall. Einnehmen hat auch andere Bedeutungen. Bitte. Okay, sir. Ja, also hier, das bedeutet ingest, to take in. Aber noch etwas, bitte nicht vergessen. Das hier. Klar? So, warum ist es ja, dass er Präteritum nicht mit Zu plus Infinitiv? Präteritum existiert nicht, ne? Bei einem Infinitivsatz. Infinitiv bedeutet mit dem Infinitiv des Verbs am Ende. Yes, sir. Yes, sir. So how can you have an infinitive if the verb is in präteritum? So let's take a verb machen. In the präteritum ist machte. Infinitivsatz bedeutet zu machen. Zu plus Infinitiv. Also wir können hier kein Präteritum benutzen. You can't say zu machten because you are what do you say? You are breaking the rule. Also die Regel wird beeinträchtigt. Das heißt, es könnte immer zu machen sagen, es könnte nicht zu machen. Zu machen oder wenn die Vergangenheit da unbedingt verwendet werden soll, dann nimmt man das Perfekt. Gemacht zu haben. Das geht. Das geht. Kennengelernt oder gemacht, das ist schon Vergangenheit. Und dann kommt das Hilfsverb als Infinitiv am Ende nach dem zu. Ich könnte es rechtzeitig erledigen zu können. Nein. Ich könnte es rechtzeitig zu erledigen. मैंने सही समय पे वो काम कर लेना चाहिए था. देखो तुम्हारा टेंस गड़बड़ है. Take a simple sentence. Ich habe rechtzeitig machen sollen. Also warum solche komplexe Sätze? Nein, Zu plus Infinitiv ist klar bei mir. Ja gut, also wenn du ein Beispiel hier geben wolltest, da sagt man ganz einfach, ich freue mich, Sie kennengelernt zu haben. It's an easier example to form. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Also jetzt, ich freue mich, Sie kennengelernt zu haben. Ich habe Sie schon kennengelernt, also vielleicht vor 2 Stunden. Und am Ende der Party sage ich freue mich sehr, Sie kennengelernt zu haben. Wenn man sagt, kennenlernen zu haben. Kennengelernt zu haben. Kennengelernt zu haben. Okay, sir. I'm pleased to have known you. Okay, sir. Not pleased to know you. Pleased to know you is now. But I met you some time back. I was introduced, or you were introduced, or we were introduced to each other some time back. So before I take leave of you from the party, am Ende, das sage ich in der Vergangenheit, kennengelernt zu haben. So in der Vergangenheit, please note this, please be careful here. Das Präteritum existiert nicht in der Vergangenheit. Also für Infinitivsätze.
You can't say zu schrieben. It has to be zu schreiben. If the verb is coming in Präteritum, schrieben oder schrieb, you can't say zu plus schrieben. Das ist falsch. Zu steht vor dem Infinitiv des Verbs. Und Yes, sir. The rule is that with su there will always be the verb. This is infinitive, which will always be the en form. correct. So even en form, the original form as the verb exists. Schrieben is not an infinitive. It's a conjugated form. Okay, sir. Okay. Wir schrieben zum Beispiel. Ne? Ich schrieb, du schriebst, es schrieb, wir schrieben. But the en does not necessarily make it an infinitive. Infinitive means the verb as it exists in language without being conjugated. Alles klar. Yeah, so that you have to watch out for. So this exercise, I think I'll avoid. Sir, ich habe eine Frage. Gestern habe ich einen Satz gelesen. Das ist, ich bleibe konzentriert. Huh? Ich bleibe konzentriert. Haha. So here that bleiben is acting as a helping verb then, no? I stayed concentrated. There was a situation where a guy was driving a car with his family and he says the line, ich bleibe konzentriert. I've not heard this phrase before, but yes, bleiben is a Hilfsverb hier. Stehen bleiben, bleiben. Bei solchen Verben kommt es auch hier. Es Also gibt bleiben. hier sehr kleine Wörter, Verben, ja? Die können auch als Hilfsverben. Ja, das funktioniert wie auch ein Hilfsverb. Ja, das ist auch eine Funktion dieses Verbs. Ja. Okay, sir. Okay. In welchem Kontext war das? Und in welchem Buch ist das? Sir, Network A2. Arre yaar, Network A2. I am not a great fan of Network. Okay, sir. I'm not a great fan at all of Network. They do. Which book you think is the best? There is no best book as such. You have to work out your own system. At the moment, Aspector is good, but it's got too much of vocabulary. Too much, far too much. There's also this, what Abhi is using, Studio 21. Das ist wirklich sehr gut. Das ist alte Buch. Ja, ich glaube, es gibt auch eine neuere Ausgabe. Ist das Studio? 21. Okay. Ja, ich habe durch Studio A1 Ja, das ist auch okay, aber Studio 21 ist eine andere Version und das ist von Hermann Funk. Okay. One of the main persons who wrote that book is Hermann Funk. I met him once. He is a didactiker and a pedagogue. He's a trained language teacher. So it's a good book. It's very well formulated. Oh, good. Sir, aber zurzeit alle Institute, alle Lehrer benutzen Netzwerk hier in Deutschland auch. Okay, Yes, sir. In Goethe auch. Indian going Goethe auch. Goethe's Aspekte. Goethe's Aspekte. It varies from base wise. Ja. So white wishes, base y und C1. Ja, also sie enden das Buch, also alle 6 Monate kommt ein neues Buch heraus und dann wird das hier verwendet. So das beste Buch, sowas, glaube ich, gibt es nicht. Es kommt darauf an, wie das Buch geschrieben worden ist. Alle Kriterien zurechtzukommen, ist nicht leicht. Was soll ein sogenanntes gutes Buch enthalten? Darum geht es. Das ist die Frage. Ne? Was bedeutet ein gutes Buch oder ein bestes Buch oder ein besseres Buch? Was ist die Definition? Und darum geht es jetzt. Und alle Kriterien zurechtzukommen ist nicht einfach.
It's not simple to justify all criteria, or to be able to include all criteria for a good book. Wenn es die Grammatik geht, only grammar structures, my personal opinion, Deutscher Sprachlehre für Ausländer von Schulz und Griesbach ist altmodisch, nicht mehr in Druck. Man kann vielleicht dieses Buch herunterladen on PDF Drive. For grammar, this is one of the best books for A1, A2. Okay. Schulz Griesbach, Deutsche Sprachlehre für Ausländer. It's no longer in print. Super book. The ultimate when es grammatische Strukturen geht. Welches Buch, sir? Studio 1. Studio, Nein. right? Schulz Griesbach, Deutsche Sprachlehre für Ausländer. Können Sie bitte schreiben? Ja, das ist von Huber Verlag, Max Huber Verlag. Aber es ist nicht mehr in Druck, so viel ich weiß. Oh, Und es ist in PDF Drive als PDF. Mama, yaar, Ja, man kann das in PDF Drive bekommen, kostenlos. Das ist Schulz Griesbach. Hat etwa 25 Lektionen oder 20 Lektionen. Und das ist dann Huber Verlag. Max Huber Verlag, München. Aber das kann man im Internet danach suchen als PDF. als PDF, nur als PDF. Als PDF, ja, als PDF. Nee, also man kann das auch das Buch kaufen, aber das kostet eine Menge Geld, 1000 oder sowas Euro. It's an autoprint book. It's a collector's item. Altmodische Übungen, ergänzen Sie, bilden Sie Sätze und so weiter. They are not followed in the communicative method of teaching today, but one of the best for learning grammar A1, A2. I'll swear by that. Give me a choice and I'll choose this book always. Oh, gut. Vielleicht verfügbar in Bibliothek? Ja. Hier in Deutschland? Ja. Sollte da sein. You want to make your grammar solid? It's there. Only go from that. Otherwise, the texts are very old. Try this. I think it's there in the PDF drive. I remember seeing it. I have my own copies of the book. I've got 2 or 3 spare copies also. They are collector's items now, museum pieces. Das kann man auch sehen. Ne? Yeah, it's already here. Amazon.in. Das ist sehr, sehr teuer. Don't go for this 2-volume edition. Take the 1 volume. The 1 volume is the better one. See, 84. It's very old. See the cost here, Anil? 7,000 Rupiah. Oh my God. This is the Okay. book. I think we'll get 10 books of network. My copy was some 25 rupees or 30 rupees. It's still available on the net. So please try to download it from someplace. You want a new copy of this book? The cost is 21,389.49.
Oh, used one 7,000, new one 21. Oh, Yeah, yeah, yeah. eine It's a geht über. collector's item. Dora Schulz and Heinz Griesbach. For grammar, I still swear by it. People will say, Pagal hai, he's become old, he's gone senile. But I still say this book is one of the best for grammar. Sir, aber warum ist benutzt in Goethe? Goethe, they know this one best book they choose. Okay, They for, used this book once upon a time. The methodology has changed. The methodology has changed now. The teaching methodology has changed. This is the old time methodology for learning through pattern drills. You had a sentence, you repeated that. It's available. KUPDF here. It's available here. oh, 21,000 rupees saved. No, it's free. Yeah, that is one. This is free. This is free. Download 9.8 MB. It's free. Gespart. This is kostenlos hier. Also, a moment. Download it. It's free. And you can also, if you don't want it, remove it. So that freedom you have. So, yeah, in chat box. In unser chat box here, steht das Buch, download, kupdf.net, Deutsche Sprachlehre für Ausländer. Ist das frei, sir? Kann ich from here herunterladen? Can I download here? In Deutschland, it's, I know that problem. I know the problem. I think it is free, totally free, kostenlos. No problem. Kostet nicht. Das PDF hier, KUPDF, ist kostenloser Download. Ja, ich verstehe, was du meinst. Man darf nicht vieles downloaden, ne? Yeah. Ja, ich weiß. Ich weiß. We don't know. Suddenly, notice comes. Okay, we have to pay it. That is a big fine. No, it's absolutely no pay. Okay. No pay. 275 pages. Beautifully summarized grammar. The odd sentences, you have a look, usage, your grammar is solid. Your basic grammar, kein Problem. Auch Relativsätze. Partizip 1, Partizip 2, Relativsätze, Relativpronomen und Passiv. Your basic Grundgrammatik. Das ist die Grundgrammatik. Alles, was dann im A2 oder B1, B2 kommt, basiert sich auf dieser Grundgrammatik. So, ich habe euch gerade den Link hier geschickt. Ihr könnt das hier notieren oder versuchen zu downloaden. Und viel Spaß damit. So, jetzt zurück zu unserem Text hier. Die Aufgabe hier lautet, markieren Sie, welche Sätze in einen Infinitivsatz umgeformt werden können und formen Sie sie um. Ja. Yeah, this would be nice in a running text. I wanted to skip this. Can you try this here? Welche Sätze sind hier möglich? Which sentences are possible? Tell me. First one here. Also, ist es möglich hier? Hallo, vielleicht kann ich euch Mut machen, dass ihr auch mal zu einem
Hausmittelgreift. Is it possible, ein Infinitiv mit zu? Also wir sollten einen Infinitivsatz hier bilden. Hallo, vielleicht kann ich euch Mut machen, dass ihr auch mal zu einem Hausmittel greift. Ja, möglich. Vielleicht ja, vielleicht ja. Ja, it's possible. Ja, es ist, Ja, ich kann Ihnen ich, Mut geben. ich I kann can sein. give you the courage. Euch und Yes. ihr. Euch Ja. und ihr, ne? Ja, also Ja. wie lautet der Satz? Vielleicht kann ich Mut machen, auch Euch, mal euch Mut machen, ja? euch Mut machen, äh, auch mal, auch mal zu einem Ausmittel zu greifen. Greifen. Right. Wonderful. Well done, Anil. Ja, wie ist das bei Nummer 2? Nein. 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 Okay. Subjekt ist anders. Ja, eben. Ja. Also einmal durchlesen bis zum Ende. Let's read it just so that we hear some German to ourselves. Mein Bruder. Ja, Das- drei können wir machen, Herr. Ja, aber selbst war aber der Abi, Artist. lies mal auch Nummer 2, bitte. Mein Bruder. Okay. Mein Bruder kann bestätigen, dass unsere Familie schon immer auf Hausmittel schwört. Was ist dann, was bedeutet das Wort hier? Schwören. Swearing. Swearing. So my brother can certify that our family can swear only on home remedies. Our family swears by home remedies. Sie sagen, also ich kaufe kein Aspirin oder Dispirin. Ich nehme einfach meine Zitrone mit warmem Wasser. Das ist mein Hausmittel. So schwören, he swears by that. So Hausmittel kann man also diese Medikamente. Ja. Haushalte. Also Welche? Grocery sagt man Haushalte. Ja, das sind die Nahrungsmittel. Die sind dann Nahrungsmittel. Groceries. If you're talking of that, then that's Nahrungsmittel. Yeah, but here Hausmittel is household remedy. The house remedies basically. Okay, sir. Ja, Abi, der nächste Satz ist möglich, sagst du. Kannst du denn diesen Satz? Ja, sir. Ja. Ja, Sir. Selbst war aber der Angst, wegen seiner Migranten-Tabletten einnehmen zu müssen. Well done. So, Well done. Das ist möglich. Also was ist denn Migräne? Das verstehen wir? migraine. 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 Ja, okay. Danke, Sir. Weiter. Let's go on. Keep reading and tell me when it is possible. Read aloud and then stop where you think it's possible. Yes. Aber im Lauf der Zeit wurde klar, dass sie ihm auch nicht halfen. Mein Bruder sagt heute, von seinen Medikamenten beinahe abhängig geworden zu sein. Beinahe. Yes. Beinahe abhängig geworden zu sein. Aha. Darum ist es für mich wie... Moment. Ist das möglich hier? Ja. Ja, Wenn Sir. es möglich ist, da muss man dann Stopp machen, umformen und weitergehen. Ist das möglich? Anil sagt ja. Anil, bitte. Dein Versuch. Mein Bruder und er. Das ist möglich, Sir. Ja, also, Bruder, ja. ja, kannst du denn diesen Satz umformulieren oder umformen? Okay, mein Bruder sagt heute, dass von seinem Medikament beinahe abhängig geworden zu sein. Well done. Was ist denn beinahe?
beinahe abhängig. Nahe, nahe, near, Nearby. nearby, all nearby, Synonym? ne nearly, Nee, hai. Synonym auf Deutsch bitte. Ich brauche ein Synonym. nearly. Fast. Okay. Fast. Almost. Fast unabhängig, also fast abhängig. Almost. Almost. Beinahe. Almost. Ich bin beinahe fertig mit der Arbeit. Ich bin fast fertig mit dieser Arbeit. I'm Beides close sind to ja finish. gleich. Ja, das ist ein Synonym. Das ist ein Synonym hier. Yeah. Ja, also wer liest jetzt weiter? Aditi, du liest oder Anchal? Stopp, wenn du den Satz möglich findest. Weiter. Aditi, can you go on? Darum? Ja, so darum ist es für mich wie ein Wunder, dass er heute wieder fit und schmerzfrei ist, also kein Supers Infinitive. Ist es möglich hier? Darum ist es. Möglich. S und R. Ha. Nein? Oh, Nein, Sir, nicht Aha. möglich. hallo, hallo. So viel Konzentration brauche ich nicht, bitte. S und R. Sir, no, sir, but the Zubik is different, no? Nein, That is nein, from nein. Wer, Aditi? sir, here. Sir, Darum, damit er wieder fit Gar und nicht. schmerzfrei ist. Nee, umzu. Nur umzu. Hier geht es nur um einen Infinitivsatz. Okay, Sir. Is it possible? Ein Infinitivsatz. Nein, Sir, nicht possible. Nein. Nein. nein, nicht möglich. So, SS, it will be remaining as it is, no? Yes. We don't touch the others. Just go on. Just go on. Ja, dass heute wieder fit und schmerzfrei ist. Er hatte sich schon damit abgefunden, sein Leben lang mit den Schmerzen leben zu müssen. Oh, super. You already converted it. Well done. Go ahead. Next. Über unsere Tante erfuhr er, dass meine Cousine ein gutes Hausmittel gegen Kopfschmerzen kannte. Ja, es war sein Glück, diesen Tipp zu bekommen. Super. Das Mittel besteht aus verschiedenen Kräutern und es half ihm schon und das bald, ja. Weil etc. 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 Also das geht so weiter. Also wir haben, ich glaube, 4 Sätze hier gefunden. Die anderen Ja. sind nicht möglich. So, wie Ja. heißt Also- Kräuter? Oh, you don't know the word Kräuter? Ayurved. Ayurved. Okay. Okay. Also bei Ayurved benutzen wir Kräuter. Give me a word. Kräuter. Kräuter. Ja, Kräuter. Das ist normalerweise mit Plural. Kräuter, die Kräuter. Man trinkt auch Kräutertee. Denn man sagt, Kräutertee zu trinken ist sehr gesund. Herbal. Super. Also, die Kräuter bedeutet Herbs. Okay. Und Kräutertee ist Herbal Tea. Right? So, es gibt auch Kräuterbutter in Deutschland. Kräuterkäse und Kräuterbutter. Und Kräuterbier auch, Sir, hier. Ja. Es gibt in verschiedenen Geschmacken. Ne? Ja. Ja, aber Kräuterbutter schmeckt sehr gut und Kräuterkäse schmeckt auch sehr gut. Well done. So, die Kräuter ist normalerweise Plural. Herbs. Okay. Can we stop with this exercise? Let's try to see if we can finish this. Yeah. So this topic will be over then. For the moment. It's good revision actually. Sir, passive here, Nummer 1, das heißt wurde, also no, werden and then 2 plus infinitive.
Ja, also hier, jetzt gibt es hier, ne? Also wir haben dann ein Beispiel hier, Nummer eins. Heute gibt es viele Möglichkeiten, medizinisch gut versorgt zu werden. Sir, but rule with passive is bad and plus pepe, no? Ja, zu werden ist already versorgt ist hier, ne? So where's the problem here? Acha. Oh, Partizip okay, sir. 2 ist schon da, versorgt. Okay, sir. Okay, sir. Was Versorgt. bedeutet versorgt? Versorgen, to provide, Okay, to be ably administered. Medically, there is good provisions available now. ये स्ट्रक्चर क्या हुआ ये स्ट्रक्चर क्या हो गया Infinitive Satz impassiv. Das ist ein Infinitivsatz im Passiv. Heute gibt es viele Möglichkeiten, medizinisch gut versorgt zu werden. Sir, man kann hier Medikamente auch sagen, auch, ne? Medikamente gut versorgt zu werden. Nein, nein, also das muss mit einem Adjektiv kommen. Medically provided. To be provided medical help. You can't say to be provided medicine help. Nomen geht es hier nicht. It has to be an adjective. To be administered, to be looked after, to be cared for, it has to be medically. I'm caring for you very well, well cared medically, not well cared medicinally. Or medicine, sorry, not medicinally. So ein Adjektiv ist hier obligatorisch. Bitte. Okay, sir. So. Wie ist es bei Nummer 2? Befürchtung haben, nicht lieben. Befürchtung heißt also Anger? Nein, 4. 4, 4, 4. Fear. Ich fürchte, ne? 4. Ah. You start with mention or mancha mention or whatever. It's up to you. Because we need a subject. Sir, nur ein, try. Manche Menschen bewussten sich nicht in Liebe zu greifen. Passive. Manche nicht in Liebe. Passive, passive. Lieben will become geliebt. There has to be a partizip in passive. Partizip plus werden. Du bist halbwegs da. Aber bitte bildet den Satz mit dem Nomen und nicht mit dem Verb. Manche Menschen haben Die Befürchtung. Nein. Ja, manche Menschen haben die Befürchtung, Komma, Nicht gelebt zu werden. sehr gut, das war so. But sir, Befürchtung to Nomen, ist das dein Nomen und Sie haben gesagt, Adjektiv ist dein Adjektiv ist obligatorisch. Obligatorisch hier in diesem Satz, in dem zweiten Satz, nicht in dem Hauptsatz. Okay. So here it's a verb, don't make a verb out of it. We already have the noun plus verb. So Why was do you want is to tell me? Yeah, Achal? was ist denn Satz? Was ist das Satz? Aditi, noch einmal bitte, kannst du den Satz wiederholen? Manche Menschen haben die Befürchtung, Ja? nicht geliebt zu werden. Ja. What does it mean? So people are afraid of not to fall in love. Not being loved. Not being loved. Passive. Ha. Not They being fear loved. that they will never be loved. Yes, sir. It's a passive, Lieben. nicht geliebt zu werden, not nicht zu lieben. Yes, sir. Yes. Passive ist ein bisschen
ein wenig kompliziert zu verstehen. Ja, kann man sagen. Ja, das kann man sagen. Also nee, this I think is a mistake here. This can't be denkbar sein. Denkbar sein is not possible. This has to be dankbar sein. Yeah, Manche sagt er. thankful. Dritte. Nummer dritte, denkbar sein is not possible. No, I think there's a typing mistake here. Print mistake here. Dankbar sein, that is to be thankful for something, na? Yeah, thankful. You can't be thankful for something. Sir, Yeah. man muss dankbar sein, neue Wege gegangen zu werden. Nein. Why do you want to say passive? With gehen, you can't form passive, no? Neue Wege zu gehen. Simple, khatam. It's so simple. Remember, with verbs of motion, you don't build passive. Okay, sir. Okay. Sir, please Das come ist again. Neues für mich. Yeah, why don't you put it this way? In meinem Job bin ich dankbar, neue Wege zu gehen. सर मोशंस वाले वर्ड के साथ इंफिनिटिव नहीं होता. Passive. सॉरी पैसिव नहीं होता. Passive नहीं होगा, passive नहीं होगा. Why don't you be creative here, yeah? Why do you say in meinem Job bin ich dankbar, neue Wege zu gehen? In my job, I'm thankful that I can explore new paths. I can go on new routes, new paths. Sir, in meinem Job Bin ich dankbar, neue Wege zu gehen. Okay, sir. Okay, sir. Be creative, be creative. The angewöhnen freundlich sein. Come along, come along. Noch drei Sätze. Angewöhnen heißt to be used to, no? To get accustomed to. Yeah, to get accustomed to. Angewöhnen. Also anwöhnen. It's not gewöhnen an, but this is angewöhnen, in fact. So this is ja kein trennbar verb, huh? No. So is that a verb? Yeah, this is a verb here. Verb here. Yeah. This is actually angewöhnen. Anwöhnen is das. To get accustomed to. Ich angewöhne mich immer mit freundlichen Leuten zu sein. Nee, freundlich zu sein is your answer. Freundlich zu sein, ja. But you can make a small modification. Manchmal in Arbeit, das ist nicht einfach freundlich angewöhnen zu sein. This will come with sich angewöhnen. This will come with sich angewöhnen. The verb is angewöhnen. Comfortable with something, reflexive. Yeah, reflexive here. So I must get used to be friendly, to be more friendly or whatever. You can change that a little. That creativity is allowed here. Let's look at the situation. Also in Amerika und Europa und auch bei uns in Indien. Wir sollten uns können wir sagen, Herr? In welchem Sinne meinst du das, Abi? Zum Beispiel, wir können angewöhnen, freundlich zu sein. Wir sollten. Okay. Wir sollten, genau mein Satz. Ja? Du hast dann meinen Satz hier gebildet. Wir sollten uns mal wieder angewöhnen, freundlicher zu sein. We should now get reaccustomed to being more friendly. Noch einmal bitte, wir sollten uns mal wieder angewöhnen, freundlicher zu sein. You can add some more to that.
Ja, heutzutage, in diesen Zeiten, in these times, we should get used to becoming more friendly now. Be a little more creative. You are allowed to be creative. So don't harness your creativity and let it go. Ja, wir sollten nicht beharren. Genau, genau, genau. So wie Beharan heißt? Beharan heißt? To stick to something. Hmm? To Okay. stick to something. Okay. Yeah, to be hung up on something. Yes. So don't do that. Don't do that. Be creative. Let your creativity go. Don't insist on something. No, beharren. You stick to one thing. You insist only the structure. Ich bilde den Satz nur mit S oder nur mit Mann. Don't do that. Be creative. Stubborn. Now, don't be yes, kind of. If you want to put it in the colloquial sense in English, you dig your heels in. Hartnäckig sein. Yeah. So, das nicht. Also Gefühl haben, beobachten. Ich habe das Gefühl, immer beobachten zu werden. Good, Aditya. I had this sentence in mind, but you've changed it slightly, but very good. Well done. Well done. Meine Frau hat das Gefühl, beobachtet zu werden. Superb. I mean, both of you have made the sentence which I had in mind, but with another subject. Can you guess what my subject would have been? So something with German. Meine Nachbarin hat das Gefühl, beobachtet zu werden. Und sie hat recht. See, für passiv, I've left out von mir. Meine Nachbarin hat das Gefühl, von mir beobachtet zu werden. Okay. That's why I said, let's be creative, have fun. Nummer 6. Sir, ich habe das vor, Huh? immer Verrücktes Tun machen, tun tat getan. Also, Ich habe ja, das vor, Verrücktes, ja? Verrücktes ist mad. Ich habe das vor, immer Verrücktes getan zu werden. Nein, zu tun, also ohne passiv. Verrücktes zu tun. Acha, because with the only motion verb you can't make Ja, passive. ja. Ich habe das vor, immer, yeah, then it does make sense. Ich habe das vor, immer Verrücktes zu tun. Zu tun, yeah. Yeah, I plan this always in advance to do something madly. No, you're planning to do something mad. Yeah, Correct. vorhaben to plan something in advance, na? To plan, basically. To plan itself means in advance. Okay, sir. Okay, sir. ठीक है, sir. Yeah, I would put it the other way around, from the school time, something from school. Nach meinem Examen habe ich vor, irgendetwas Verrücktes zu tun. Yeah, okay. And for us, my school memories, after the exam, on the way home, walking home from school, we would raid the mango orchard of a person who had a huge mango orchard in his compound. We used to jump the wall, go in, raid the mangoes, and then go home. And the story was, Emma, we got it from a friend. Ja, so nach dem Examen nach meiner Prüfung habe ich vor, etwas Verrücktes zu tun. Or any other context. Ich habe immer vor, etwas Verrücktes zu tun. Aber leider ist das nicht möglich. Okay, und der letzte Satz für heute. Lust haben, Neues anfangen. Sir, ich habe den Lust immer ist neue neu. Sachen mit anzufangen. Anzufangen. Gut. Ich habe immer Lust, Neues anzufangen. Ist gut. Oder Sir, mit ich habe immer etwas. den Lust, na? Den Lust, na? Ich habe immer... Ohne Artikel. Die Lust. Das ist für feminin, aber ohne Artikel hier. Okay. Ich habe immer Lust, etwas Neues anzufangen. Oder mit etwas. Nee, also mit etwas Neues anzufangen. Will do. Mit neue Sachen Yes, anzufangen. sir.
Ja, genau, Ich genau. habe Lust, neues Thema anzufangen. Then you have to say mit einem neuen Thema. Okay, sir. Ja. So one more thing. Here, man bildet passiv nicht auch hier, weil anfangen ist auch wie ein Motion, ja? Huh? That's all. So we didn't put the anfangen here. We build it with su plus infinitive, but we didn't put the passive here because anfangen is again where you begin with something, no? Yeah, so why should it matter? Passive is when you are, the action becomes important. Here is an active such here. Yeah, you just said no that with the motion verbs you cannot No, no, break no, the no. passive. Anfangen is not a motion verb. I'm talking of gehen, fahren, kommen, steigen. Then warum anzufangen? Infinitive mit zu. Trennbares Verb. It is not a verb of motion. Anfangen is a synonym for beginnen. तो यहाँ पे पैसिव क्यों नहीं किया सर? वो एक्सरसाइज में है ही नहीं पैसिव इसमें. इसका पैसिव कैसे बनाओगे? पूरा सेंटेंस चेंज करना पड़ेगा. ओके सर, ठीक है, गॉट इट. If you want to start passive, then you say angefangen zu werden. Also angefangen, was wird angefangen? Womit wird angefangen? एक्टिव सेंटेंस नहीं है तो इसलिए पैसिव नहीं बना. ओके सर, गॉट इट. इसका एक्टिव बनेगा जो बनेगा, इसको पैसिव में चेंज करने के लिए we have to change the entire sentence. So es wird angefangen. Womit wird es angefangen? Mit etwas wird angefangen. You'll have to use something like that. So your entire sentence will change. It won't fit into this Lust haben. Okay, sir. Okay, sir. Alles klar. Alles klar, sir. So Sir, here alle motion verb bedeutet sein Verben gehen. ja, diese sein Verben, die das perfekt mit sein bilden. Genau. Okay. Bei solchen Verben bilden wir kein Passiv. For a simple reason, these verbs don't have an accusative object. Sir, how can we use perfect with lassen verb? Habe lassen is use it like a modal verb. Gestern habe ich meine Haare geschnitten lassen. Lassen. Yeah. Okay, sir. Use it like a modal verb. Ne? Okay, sir. Aber ich lasse meine Haare wachsen. Okay, sir. So that's not a problem. Just use it similar to a modal verb. Okay, sir. Okay, etwas. Sir, Yes. was bedeutet sonst noch etwas sein? Im A1 habe ich gelernt. Sonst noch etwas sein? Sonst noch etwas sein. Yes, Else sir. it will be something different. Is it fixed phrase here? Yeah, sonst comes with otherwise. Otherwise it will be different. Okay, sir. Varna. It comes with varna. The meaning in Hindi will be varna. Okay. Okay, sir. Where did you use sonst noch etwas sein? It must be in that context. Sonst noch etwas? Zum Beispiel, ich kaufe etwas. Then shopkeeper asked me, sonst noch etwas sein? Dann now it's clear. Ja, möchten Sie sonst noch etwas? Darf es sonst noch etwas sein? Is there anything else? इसके अलावा और कुछ चाहिए क्या? Is else के साथ है ये. Möchten Sie noch etwas oder sonst noch etwas bitte? Anything else to be added? That is the meaning here. और Okay, कुछ? sir. No, Is sir. it और कुछ? Sonst noch etwas? Das kann ich auch gerade fragen. Sonst noch etwas? Nice, sir. Kind of fun. Nice. Klar, sir. Gut, also den Link habt ihr schon. Das steht hier im Chatbox. Alle? Sir, ich habe, ja, ich möchte nur eine Sache wissen. Do you have Ja. any a handout or anything on your own for the reflexive verbs? Because I'm doing it with a lot of my students. And as you said, as you just said that network is not that good. So I want to, because I'm teaching to network. Wait. Hey, don't say that. Network is not good for me. As a teacher, I don't like it. You may like it, but that's your taste. I can't govern your tastes. Actually, at times students ask very tricky questions, and this part is a bit not clear.
So do you So have don't any blame this. sheet? होगा कहीं पे मैं ढूंढता हूँ. And when you say students ask tricky questions, तुम लोग क्या कम tricky questions पूछते हो मुझसे? Sie haben, sie sind an die erste Stelle. Es gibt ja keine, Nein, es gibt ja keine gar nicht. Vergleichung. I told Dave, also ich habe ihn auch eingeladen, einmal hier bei uns zu sein. Ich habe ihm gesagt, also der sollte hier auch unseren Unterricht besuchen und selbst erleben, welche Fragen, also mit welchen Fragen ich sehr oft konfrontiert bin. I told them all four of you. I said they all four together when they start asking questions, I am on my toes. So इतना सवाल पूछता है, मैंने कहा तुम आके तो देखो एक बार. और बहुत तीखे सवाल पूछते हैं. Das habe ich Devkaran erzählt. So, I'm not criticizing you. Die Fragen sind immer gut. Man lernt was Neues dabei. Ich lerne immer, jeden Tag was Neues dabei. Denn diese Winkel, diese Perspektive habe ich nicht von mir. Everyone has a different perspective to learning, the way they learn and the way they grasp things. So for me, it's a new learning experience every day. Und das macht mir sehr viel Freude, bei euch zu sein. Bitte, sir. Gleich bei uns auch. If there are no questions, you know, I would have finished the book by now. Yeah, sir. Why should I bother about explaining different things and other parts of grammar when there are no questions? Also bei euch gibt es viele Fragen. Und ich muss also auf alle diese Fragen eingehen, denn ich weiß, ihr fragt aus Interesse. I can see that. It's your interest that is making you ask these questions. Also warum ist das so, warum nicht so und so weiter. So there you're learning quicker. So don't worry about that. And Aditi, I won't make promises. I used to have these Übungen for almost every topic. And like you had said, I'd made these Übungen myself. Okay, sir. If I can locate them, unless I deleted them, they should still be on the office computer, which I have not been to for the last 3-4 years. Ever since I retired, I've stopped going to office. But I do know that the teachers who are there in the department now don't use any material that I had left behind. Even though I pointed it out to them 2 years back, it's useful to you, why don't you use it? One of them said, sir, iske solution nahi hai. I said, solutions are also here. Here are the solutions. But I know they don't use that material. They all prefer to teach bilingual. Und die Studenten protestieren dann später. Also wir haben kein Deutsch gelernt, wir haben mehr Telugu und Hindi gelernt und Englisch, aber kein Deutsch. Aber jetzt, das ist nicht mein Fall und das ist nicht mein Bier, also ich bleibe stumm. I made a copy of all this material and brought it home. So just give me a day to search. Hopefully, if I find it, I'll hand it over to you. Okay, sir. Okay. Vielen Dank. Ja, das ist A1 oder A2? Sir, ask Ask why. twice, sir. Okay. Ask why. Aditi, that material that I give to you, you are free to use it, but also feel free to make changes wherever you want to. Then it will be your material and not mine. Okay, sir. Okay. Go ahead and use it. Even Abhi, I'll send it to all of you. You can use you, this sir. material as your own when you're teaching. But since it is slightly old, please update the material. Okay, sir. Update it. Yeah, every year for every course, depending on the students, you have to decide now, where can I use it? When can I use it? Or can I use it? Basically. That's the first and foremost basic question. Will it be okay for the students if I use it? And then you decide. So I'll send that across to you. Whatever I have regarding A1, A2 Kurse, I'll send over whatever I have.
Aditi, regarding a reflexive verb, Yeah. Yeah, yeah. was kind of the Fragen here? Maybe even I have some doubts here. Reflexive verb. No, Okay, reflexive vielleicht. verb is a bit tricky thing that students Mm. don't understand at first go. They like शायद